तो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो आज में हमारा जो वीकली टेस्ट अगस्त 2 संडे रे जुडिशियल सर्विस आउ अदर लॉ एग्जाम्स जो थे कि रिटर्न कंपोनेंट रोची ता विषय देखिबा। तो जो क्लासेस चलची हमारा सेथरे जहा जहा पढ़ा होची जो स्टैट्यूट्स गुडा तारी रिलेटेड सिलेबस ता देखिबा आउ तापरे ता क्वेश्चंस देखिबा। जो माने निजे सेल्फ प्रिपरेशन करछंती किबा जो माने से प्रिपरेशन करि सारछंती यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके कि मेन जिंस हला तार पैटर्न हिसाब रे आपन को लिखिया पे पड़िबो। जुडिशियल सर्विसेज आउ अलगा जो परीक्षा रे जोतरे कि रिटर्न कंपोनेंट आपन को रहउची सेथरे गोटे इंपोर्टेंट जिंस आपन को देखिबार अछि कोन ना एग्जाम रो रिक्वायरमेंट जहा एग्जाम रो पैटर्न जहा से हिसाब रे आपण जेमति लिखुचंती अलोंग विथ द टाइम। ओके तेनु ओजेएस रे जेमति 150 मिनिट्स रे 150 मार्क्स आपण को पडुची प्रोसीजरल लॉ रे आउ ऑप्शनल्स रे 150 मार्क्स 180 मिनिट्स आपण को पडुची। तेनु सेही हिसाब रे आपण एटले प्रैक्टिस करचंती सेही टाइम ता देखि कि आपण को प्रैक्टिस करिवार अछि। ओके so let us go to the test today. तो फर्स्ट देखि दबा को सब्जेक्ट रो कौन हमर क्वेश्चंस अछि देन वी विल कंटिन्यू। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस देखंतु नॉर्मली मिनिमम गोटे सब्जेक्ट रो टेस्ट आपण अटेंड करिवे। आमर एका संगे 6टा कि 7टा सब्जेक्ट चले बट इट इज डिफिकल्ट कि जने 6टा 7टा क्लास एका संगे करिवो। आपण चूज कर देबे दीटा सब्जेक्ट मते एई सेशन रे एई 1-2 मंथ्स भीतर कंप्लीट करिवार अछि सेई दीटा सब्जेक्ट को स्टिक करिवे। ओके सो 9टा क्वेश्चन रहउची ईच सब्जेक्ट रो 7टा सब्जेक्ट रहउची जो 7टा पेपर चलची हेबे 9टा क्वेश्चन रहउची 6टा क्वेश्चन 10 मार्क रहउची माने 60 मार्क 60 मिनिट पे आउ 3टा क्वेश्चन आपण को 20 मार्क रहउची से गुडा हला आपण को 60 मार्क अगेन 60 मिनिट पे माने 10 मार्क क्वेश्चन पे आपण 10 मिनिट देबे 20 मार्क क्वेश्चन पे 20 मिनिट देबे। ओके आउ आंसर ता भलो केमती रहइबो तो जहां आपनकर स्टैट्यूट रे जो प्रोविजंस देछि सेक्शन से गला रूल से गला ऑर्डर रे गला आर्टिकल से गला से गुड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जदी सेथरे किछि इन्वॉल्वड अछि आउ केस लॉस माने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ओके तापर वैल्यू एडेड जिंस भी आपन देई परियंती 20 मार्क क्वेश्चंस पई आपन को डायग्राम्स करिया पे पड़िबो। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सजेस्टेड टाइम एलोकेशन हला जेमति को कहली 1 मिनिट पर मार्क है ना 10 मार्क क्वेश्चन 10 मिनिट्स 20 मार्क क्वेश्चन 20 मिनिट्स। ओके गोटे सब्जेक्ट एटलीस्ट आपण जोटा भी आपण पढुचंती यदि मोर देन वन भी आपण रेडी होचंती तो दे परिबे। ईच सब्जेक्ट पे 2 घंटा रहउची आपणकर आउ जो माने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अछंती वंस आपण टेस्ट सारिबे ताको गोटे सिंगल पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करिकी 9437002210 रे इवैल्यूएशन पे पठेबे। ओके सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमरो रहउची बीएनएसएस सेक्शन 1 to 20। ओके सेक्शन 1 to 20 सो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन ए माने 10 मार्क क्वेश्चन होड़ा। Explain the territorial extent and commencement of BNSS. Examine the special position of Nagaland and the specified tribal areas under section 1. गोटे जिनस मन रखिए आंसर जो लिखिए एग्जाम पैटर्न रे लिखिए पैराग्राफ फॉर्म रे लिखिए नहीं ओके हेडिंग्स सब हेडिंग्स देकी ताकू पॉइंट वाइज मैनर रे लिखिए। क्वेश्चन 2 को आसंतु discuss the significance of the definitions contained in section 2 of BNSS. Distinguish between inquiry and investigation, cognizable and non-cognizable offense, bail, bond and bail bond. Okay. Question 3.
Explain the rules governing the construction of statutory reference under section 3 of BNSS. How do these rules facilitate the application of Samhita to different classes of magistrates and criminal courts? Question 4. BNSS is general procedural law, but it does not necessarily exclude special or local procedural laws. Discuss the statement with reference to section 4 and 5 of BNSS. Question 5. Examine the constitution, appointment and jurisdiction of special judicial magistrates under section 11 of BNSS. How do they differ from ordinary judicial magistrate constituted under sections 9 and 10? Question 6. Discuss the statutory scheme and the appointment of public prosecutor and assistant public prosecutor under section 18 and 19 of BNSS. Explain their position as impartial officers of the court rather than ordinary representatives of investigating agencies. Ebe 20 mark question dekhantu. Question 7. Critically examine the structure and hierarchy of criminal courts established under section 6 to 13 of BNSS. 20 marks ro question hocheda. Question 8 ko asandu. The separation of judicial magistrates from executive magistrates is essential for maintaining judicial independence and procedural fairness. Critically examine this statement with reference to section 6 to 17 of BNSS. Distinguish the constitution, jurisdiction, functions and subordination of judicial magistrates from those of executive magistrates. Last question BNSS. Critically analyze the prosecutorial framework that exists under section 18 to 20 of BNSS. Okay? तो जो मैंने BNSS पेपर टा सेटा कंप्लीट करछन कि सेटा पढुछन एबे ताहले आपण सब्जेक्ट 1 टा दे पारे BNSS टा. सेकंड सब्जेक्ट रहला CPC एटा भी तारा सिलेबस रहउची section 1 to 20. Okay, let us then start. Section A जोड़ा 10 mark question उड़ा. Explain the significance of definitions of decree, judgment, order, legal representative and mean profit under section 2 of CPC. Distinguish order from decree from order. Okay, 10 marks रो तेनो 10 मिनिट रे जति के लिखि परिबे. Just 2 लाइन 3 लाइन लिखिबे ए सबुरो आउ अराउंड 5 मिनिट आपण दे परिबे. डिस्टिंक्शन रो टेबुलर डिस्टिंक्शन देबे, कॉलम वाइज देबे, 3टा कॉलम करिवे. फर्स्ट हला बेसिस, को बेसिस रे आपण डिफरेंशिएट करचंती, तापर डिक्री, तापर ऑर्डर. कॉमन क्वेश्चन बोथ रो पडिची. क्वेश्चन 2 को आसंतो. Examine the scheme of sections 3 to 8 of CPC concerning subordination of courts, savings of special and local laws, application to CPC of revenue courts, pecuniary jurisdiction, courts of small causes. Okay. Are these provisions jurisdiction conferring or jurisdiction regulating in nature? Just kari दी line लिखिବାର ଅଛି, कहना 10 मिनिट रे सरिବାର ଅଛି. Question 3. Civil courts have plenary jurisdiction. Under their jurisdiction is unless their jurisdiction is expressly or implied bar. Explain the principle with reference to section 9 of CPC. What tests should a civil court apply to determine an implied bar of jurisdiction? Tapare question 4 ko asandu. Explain the doctrine of res sub judice under section 10 of CPC. State its essential condition and distinguish between institution of a subsequent suit, trial of a subsequent suit, passing of interlocutory orders in the subsequent suit. Okay, it will be 10 marks. Question 5. Critically examine the bar imposed by section 12 of CPC against a further suit. How is section 12 related to doctrine of res judicata and prohibition against splitting claims? Question 6. Explain the principle contained in section 15 that every suit must be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Is section 15 a rule of jurisdiction
or merely a rule of procedure? Discuss the consequences of its violation. Question 7. The doctrine of res judicata is founded upon public policy, finality of litigation, and protection against repeated harassment. Critically examine the doctrine under section 11 of CPC. Question 8. Discuss the conclusiveness and enforceability of foreign judgments under section 11 and 14 of CPC. Question 9. Critically analyze the rules governing the places of suing under section 16 to 20 of CPC. Support your answer with suitable illustrations. तो एटा गला सब्जेक्ट 2 जो माने CPC सेटा सेही सब्जेक्ट पढ़ु चंती कि पढ़ी सारचंती देन यू कैन ट्राई आपण टाइम नै कि एमति नो कि आज ही लिखिबार अछि आपण टाइम नै कि ट्राई कर परिबे मोर देन वन स्ट्रीम सुडा आपण पढ़ी सारचंती देन आल्सो यू कैन गिव मोर देन वन सब्जेक्ट्स ओके सब गुडा 2 आवर्स रो सेत्र गुडा इनसो मन रखिबे कि जो मॉडल आंसर ता थर्सडे दिन अपलोड हो तेणु थर्सडे भितर आपन स्क्रिप्ट पठाई देबे थर्ड सब्जेक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 1 to 20. Question 1. Explain the applicability and overriding effect of Hindu Marriage Act 1955 with reference to section 1 to 4. Who is a Hindu for the purposes of the act, and in what circumstance does the act not apply to members of scheduled tribes? Question 2. Examine the essential conditions of a valid Hindu marriage under section 5 of Hindu Marriage Act. Does the breach of every condition mentioned in section 5 produce the same legal consequence? Explain. Eta ठीक है? Okay. Important points से आप लोगों को properly deal करिया जाए second part question. Question 3. Discuss the legal requirements relating to ceremonies and registration of Hindu marriages under section 7 and 8. Is registration compulsory for the validity of Hindu marriage? Distinguish proof of marriage from validity of marriage. Question 4 question though. Explain the nature, scope and essential conditions of restitution of conjugal rights under section 9. What constitutes withdrawal from society of a spouse, and upon whom does the burden of proving reasonable excuse lie? Question 5 question though. Discuss the nature and legal consequences of judicial separation under section 10 of the Hindu Marriage Act. Distinguish judicial separation from divorce and restitution of conjugal rights. Question 6. Distinguish between void and voidable marriages under section 11 and 12 of Hindu Marriage Act. Explain the grounds, legal status of marriage and nature of decree in each case. Question 7 question to critically examine the statutory grounds of divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. Question 8. Divorce by mutual consent is founded upon continuing and free consent rather than merely upon the initial presentation of a joint petition. Critically examine this statement with reference to section 13b, 14 and 15 of Hindu Marriage Act. Discuss. Last question. Critically analyze the consequences of invalid marriages and the jurisdictional requirements governing matrimonial petitions under section 16 to 20 of the Hindu Marriage Act. Okay. Muslim law ro syllabus thila schools of Muslim law, sources of Muslim law and the concept of dower. Okay, so let us go to the questions. Trace the origin and development of Sunni schools of Muslim law. Explain the principal characteristics of Hanafi, Maliki and Shafi and Hanbali schools. Question 2. Discuss the principal schools of Shia law. Distinguish the Ithna, Ashari, Ismaili and Zaidi schools with reference to their origin, authority and juristic approach. Question 3. Explain the Quran and Sunnah as the primary sources of Muslim law.
In case of an apparent conflict between them, how is the conflict resolved according to Islamic jurisprudence? Question 4. Examine Jima and Qiyas as the sources of Muslim law. Discuss their meaning, essential conditions, authority and limitations. Question 5. Explain the concept and legal nature of dower or mahar under Muslim law. Is dower a consideration for marriage, an incident of marriage, or an obligation imposed by law? Discuss. Question 6. Distinguish between specified and prompt dower, or proper dower, prompt and deferred dower, dower and dowry. Explain the legal consequences of each distinction. Question 5. Question 7. 20 mark question. Critically analyze the sources of Muslim law and the relationship between divine revelation and juristic reasoning. Question 8. Differences among schools of Muslim law arose not from disagreement from basic faith, but from differences in juristic methodology, interpretation, and acceptance of legal sources. Critically examine this statement. Compare major Sunni and Shia schools. Question 9. Critically examine the law related to dower under Muslim law. Subject 5. International law. International law और OJS syllabus नहीं किंतु जेतु integrated course रे आपनकर 7टा course included अच्छी तो किछिटा courses अच्छी जो थरे international law थाए आउ सेतरे आपनकर descriptive answers लिखिया पे पड़े. Okay, so question 1. International law is the vanishing point of jurisprudence. Critically examine Austin's view that international law is merely positive morality and not law properly so called. एटा actually जो माने jurisprudence और constitution optional paper नेबे ए question टा बहुत थर आपनकर पड़े. Okay, तापरे question 2. Explain the natural law theory regarding the basis of international law. Assess its relevance in the contemporary international legal order. Question 3. Examine the consent theory as the basis of international law. Can the binding force of international law be satisfactorily explained solely through the consent of states? Question 4. Discuss the doctrine of pacta sunt servanda as the foundational principle of international law. Is this doctrine itself dependent upon state consent? Question 5. Explain the theory of self-limitation or auto-limitation propounded to justify the binding character of international law. What are its principal weaknesses? Question 6. Discuss the role of international sanctions, reciprocity, public opinion, and institutional mechanisms in securing compliance with international law. Okay. Next 20 mark question. Critically examine the principal theories concerning the basis and binding force of international law. Compare the natural law, positivist, consent, common will, self-limitation and normative theories. Question 8. The absence of a world legislature, executive and compulsory judicial system does not deprive international law of its legal character. Critically analyze the statement with reference to nature, basis, enforcement and effectiveness of international law. Question 9. Is the ultimate basis of international law located in state consent, social necessity, community interest or a fundamental law? Examine the competing views of Trappel, Ancelotti, Kelsen and modern sociological jurists. Sixth subject specially for APP means. Okay, assistant public prosecutor ପାଇଁ जे prepare କରୁଛନ୍ତି ଏଟା basically ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି Odisha Forest Act जोटा कि मेंस रो पेपर 3 माइनर लॉज अंडर रे अछि और एटा सेक्शन 1 to 15 आर सिलेबस रोज. क्वेश्चन 1 को आसंतु.
explain the scope and applicability of the Odisha Forest Act 1972, analyze the statutory meanings of forest offence, forest officer, forest produce, owner, timber and tree under section 2. Question 2. Examine the powers of the state government to constitute a reserve forest under section 3 and 4 of Odisha Forest Act 1972. What are the essential requirements of the preliminary notification? Discuss, question 3, discuss the legal consequences arising from publication of a notification under section 4. Critically examine the bar against accrual of forest rights, fresh clearing of land and institution of civil suits under section 5. Question 4, explain the nature, contents and significance of proclamation issued by Forest Settlement Officer under section 6. How does it protect the claims of persons having rights over proposed reserve forests? Question 5. Discuss the nature of inquiry of statutory powers of Forest Settlement Officer under sections 7 and 8. Is the Forest Settlement Officer merely an administrative authority or a quasi-judicial authority? Question 6. Examine the principles governing the extinction of unclaimed rights under section 9 and the treatment of claims relating to shifting cultivation under section 10 of Odisha Forest Act. Now the 20 mark questions. Question 7. Critically analyze the procedure for adjudication of claims relating to rights in or over land under section 11 of Odisha Forest Act 1972. Discuss the alternatives of exclusion of land, surrender of rights and compulsory acquisition along with principles governing compensation. Question 8. Examine the settlement of claims relating to rights of way, water course, use of water, pasture and forest produce under section 12 to 15. How must the Forest Settlement Officer reconcile admitted customary rights with the maintenance and preservation of proposed reserve forests? Last question. The procedure for constituting a reserve forest seeks to balance environmental conservation, governmental control and pre-existing private or community rights. Critically examine the statement with reference to section 3 to 15 of Odisha Forest Act 1972. Okay. Our last subject as है Limitation Act. Limitation Act जो मैंने टेस्ट दोचंती syllabus आपनकर section 1 to 10 भीतर रोज. So question 1. Explain the mandatory duty of the court under section 3 of Limitation Act. Can a time-barred proceeding be entertained when limitation is not pleaded by the opposite party? Question 2. When is a suit, appeal or application deemed to have been instituted under section 3 of the Limitation Act? Question 3. Explain the rule relating to the expiry of limitation on a day when the court is closed under section 4. Question 4. What is sufficient cause under section 5 of the Limitation Act? State the proceedings to which section 5 applies. Question 5. Explain the effect of minority, insanity or idiocy on the computation of limitation under section 6. Question 6. Explain the rule that once limitation begins to run, no subsequent disability can stop it. State the exception under section 9. 20 mark questions. Distinguish between section 345 of Limitation Act with reference to dismissal, extension and condonation of delay. Question 8. Discuss the scheme of legal disability under 678 of Limitation Act, including disability of more than one among several persons and maximum permissible extension. Last question. Examine the scope of section 10 of Limitation Act concerning suits against trustees and their representatives for recovery of trust property or its proceeds. Okay, so 7 subject achi. You can choose your subject. Jodi apna more than one subject रे भी okay prepared achandi ताले
each day गोटे गोटे टेस्ट देकी कि जदि आपनकर राइटिंग स्टैमिना अछि ताले मोर देन वन टेस्ट गोटे दिन देकी भी ताको पठे परिबे थर्सडे भीतर पठे ओके जो माने एबे फर्स्ट ईयर रे अछंती किंबा नुआ प्रिपरेशन स्टार्ट करछंती यू कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चंस ओके ताको टेक्स्ट बुक रो आपण मैच करि परिबे इट इज वेरी इंपोर्टेंट जेहेतु कि आपनकर एबे कंपटीशन टा आउरी बढ़ी जिवो ओके एंड से हिसाब रे इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली ओके ताको जेतरे आपण एलएलबी प्रिपरेशन स्टार्ट करूचंती एलएलबी प्रोग्राम रे तो सेतबोल ही आपण ओजेएस पे प्रिपेयर करंतु काहे कि ना नाउ इट हैज बिकम लिटिल बिट टफर इन द सेंस कि खाली आपनकर मेरिट आउ आपनकर स्किल्स रो टेस्ट नो आपनकर पेशेंस रो भी टेस्ट काहे कि ना 3 इयर्स आपनकर एक्सपीरियंस जेतले गेन करिवे ता भितरे आपन को कोर्ट जिबा पई पड़िबो चैम्बर जिबा पई पड़िबो ता संगे बैलेंस करिया पई पड़िबो ए हाईली डिमांडिंग सब एग्जाम टा ओके तेनु आगुरु प्रिपेयर करिबाटा बेटर ना कि जतबेले मोर एलएलबी सरीबो आ मु प्रैक्टिस स्टार्ट करबी कारण सेतबेले मते प्रैक्टिस पई टाइम दबार अछि ओके आउ जहा पढी सरछि ऑलरेडी ओजेएस पे रेडी हे जाईछि ताकू रिवाइज करिवार अछि ताहले मु सेटा प्रॉपर्ली लिखि परिबी आंसर टा जदि मु एमती भाबिबी कि 5 वर्ष पढी दिए कि 3 वर्ष पढी दिए तापर आफ्टर गेटिंग द एलएलबी डिग्री मु तापर स्टार्ट करिबी ताहले आपन को बहुत डिफिकल्ट हो बैलेंसिंग पे इधर आपन प्रॉपर्ली जाई परिबेनी कोर्ट को और चैम्बर को किछि गोटे 2 दिन जिबे और तापर बसी की प्रिपेयर करिवे सेमती दी आडू कोटा भी प्रॉपर्ली हबाटा डिफिकल्ट सो जो मानको पई पॉसिबल बन जो माने एलएलबी सारी नांती चेष्टा करंतु एलएलबी रो कंप्लीशन भितरे ओजेएस रो थ्योरी कोर्स टा जोटा सेटा आपण कंप्लीट करि देथिबे सो दैट जेतेबेले आपण प्रैक्टिस पे जिबे यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट ओके सो I wish you all the best for your preparation. Namaskar.